Good evening, participants and viewers of Janata Dosth, a public talk show where people can interact with experts. This Janata Dosth, a name itself making friends in public, view of our beloved leader, ex-joint directors of CBI, and sincere IPS officer, Mr. V.V. Lakshmi Narayana. We all know about him, and currently he is actively working in politics and farmer activities for the better society. As of now, Janata Dosth conducted almost 16 sessions, and this is the 17th session. In each session, we are interacting with multiple participants and experts in the society where they can help the people and making transformation. Now we are waiting. Today we have few of the special guests and few of the participants to know about the Janata Dosth and their opinions, views on the public issues. We are waiting for Mr. V.V. Lakshmi Narayan Garu, and meanwhile we have other chief guest as well. Sir, are you on live? Good evening, Venkatesh Athai Garu. Good evening. We'll give a small introduction about you, sir. Dear participants, today we have Professor Venkatesh B. Athai Garu, who is actually working to help the farmers in India, and he published a book called Vital Rural India, which simplifies the political economy of agrarian transformation in contemporary India. This is a book which gives us insight into the functioning of India's political economy and how it affects the country's agrarian sector. The book also facilitates the knowledge and teachings of Professor Venkatesh Athai Garu. He has good views on the reservation system in India and how it provides a social justice to all classes and gives us equal opportunities. And he believes the underprivileged should at least be given half of the chance to develop themselves, and that's what reservation does. Good evening, sir. Good evening. How are you doing, sir? Hope you're doing good. Thank you. COVID time is as best as we can. Thank you, sir. Thank you. And today we are interacting with our beloved leader, V.V. Lakshmi Narayan Garu, and we want to know few of your opinions, sir, like how the agrarian sector is going on and how we can transform the India. Yeah. We are first of all, at a very difficult point in time in terms of the impact of the COVID pandemic on an economy that was already slowing down. This is the point I want to emphasize. When the COVID first case arrived in India, which was January 30th, 2020, in Kerala, the Kerala government got to work immediately on it, try to handle it. But it took a long time for the government of India to even take a decisive view. And it was only after the, if you don't mind me saying it, after the visit of Mr. Trump to Gujarat, and then the change of government in Madhya Pradesh, we saw the implementation of a completely unannounced, 4-hour interval given nationwide lockdown. Now, I won't get on the 22nd of March, if I remember right, but I won't get to that now. I just want to make the point that in 2019 itself, when the current government came back to office, by the later part of the year, the economy had slowed down considerably. The government tried to meet that by offering many concessions to the corporate sector, including lowering tax rates, subsidies of various kinds. But the mass of the people did not have purchasing power. There were 3 reports with the government, all of which showed this. First of all, was the employment and unemployment report, which showed a very high level of unemployment in 2018-19. Second, there was the consumer expenditure survey, the national sample survey, which showed a decline. Imagine an absolute decline in monthly consumer expenditure for practically the entire rural population and a good part of the urban population. Then you had the farmers' distress, which is a continuing phenomenon. Of course, you are familiar with that. And so it is a time of great distress. And this should have been taken into account in dealing with the COVID pandemic. My own assessment is that we are a bit worse off right now than we should have been
partly because of the highly over-centralized nature of decision-making in this country, where it is so over-centralized that one individual takes decisions for the entire country, and that's not a very happy state of affairs. We need far more people's inputs and far more greater participation in decision-making. So, agriculture is one relatively better spot, we can say, in the midst of all this, supply bottlenecks and demand crisis and all that. But even agriculture needs a lot more support from the government to sustain it. On the other hand, we find government is going in the other direction. That they're saying corporates will take care of your markets. So we can't afford to give you minimum support prices. We can't afford to provide infrastructure support. And essentially, we are right now in the middle of a massive privatization drive, the so-called national monetization pipeline, which for me, from that generation which saw public sector enterprises build this country, is mind-boggling. You're looking at the whole process. Because some corporate media are celebrating the return of Air India to Tata and so on. I don't want to get into individual cases, but in general, I think there is a need for a rethinking on the policy front. That we've had 30 odd years of neoliberal policies. We've had particularly 7 years of fairly arbitrary policy making at the government of India level. In fact, leaving behind states and not getting their adequate involvement in decision making. Many states are unhappy about it. I'm aware of this. We're also aware that the 15th Finance Committee has drawn varied responses. We, on the one hand, need a big overhaul of center-state financial relations. On the other hand, we need far greater attention to agriculture by way of public investment in infrastructure for agriculture and by way of assuring farmers of a reasonable procurement price. These are essential. You cannot trust the global agribusinesses to bail out your farmers. You need to really provide some support mechanisms in this country. And this is best done by the states who know what is happening on the ground. So we need greater decentralization. And the government of India should be transferring more financial resources to the states so the states can handle many of these issues. That's what I think. Very broad overview. Agriculture, employment, these are our main concerns in my view. Just to start this, we can raise more questions. Thank you, sir. Thank you. And we have our beloved leader, Lakshmi Narayana also. He will ask you a couple of questions. So please share your opinion, sir. Thank you. Sure. Lakshmi Narayana, thank you, sir. Sir, namaskar. This is Lakshmi Narayana, sir. And yes, sir. I mean, in fact, it is a great opportunity for us, sir, to have a person like you on this Janata Dosth program. And I mean, in fact, all the people who are viewing this program will be highly beneficial with the opinions and also your concern about the rural India. Because I am also a farmer, sir. I have taken 12 acres of land on lease, and I am right now cultivating, sir. And I mean, it's a good challenge, sir. Because I thought, if you do something and you learn a lot of things, so that we can think about it and we can do something for the rural India, sir. Yeah. And a few these things, sir, through my questions, my viewers will be benefited, sir, with your. So the basic thing is the farmers who are doing the agitation, they want to have this MSP legalized, sir. Yeah. They want to have whoever procures the crops, they have to give this minimum support price. So, what are the apprehensions, sir? Because when I was discussing with him, suppose only I think 6 to 7% of the farmers, they are getting benefited because of the MSP procurement. Whereas rest of the people, they are all depending on the private people to procure their. Suppose if the MSP is imposed and if these private people, they back out and the government is going to do only 6 to 7% of the procurement of the crops produced by the farmers, what is going to be the scenario, sir? What will happen? What is the type of scenario you are visualizing? No, clearly the argument is not just a particular MSP, but also that immediate procurement post-harvest across the board. Because I know, I've done some research on the agrarian economy of Tamil Nadu in some great detail. You are all aware of the Kaveri Delta, and it's a region of great antiquity and well-known agriculture. But even there, with assured irrigation, what happens is the following. The smaller farmers, they are not able to wait and go and deliver the produce to the procurement centers.
Yes. They end up selling locally. So, if, like say, for example, 4 years back, the procurement price was 1,850 per quintal. The farmer on the ground, in the absence of a proper procurement system, would actually get only about 950,000. So we need to change this. We can't refuse procurement price on the ground that only 8% or 10% get it. We have to make sure everybody gets it. So, the priorities of the government have to change. You are so anxious to deliver all the assets of the country to a handful of industrialists. Yes. But you don't show the same anxiety when it comes to protecting millions of farmers. For me, the contradiction is so blatant that, forgive me for saying this, I really feel very unhappy about the policy framework. We need to change it. I agree with you that we need to make sure everybody gets access to procurement prices. But I'm impressed that you have taken on the challenge of leasing in land in a state like coastal Andhra Pradesh, where rents are sky high. Yes, sir. Amazing. So you're a real entrepreneur. Yes, sir. We need entrepreneurship, certainly. I would not discourage entrepreneurship in farming, but not all farmers are in a position to take risks either. So you must protect the small farmer by offering a reasonable price. Yes. They're not asking for the moon. When you've seen the last round of price increases announced by the government of India, I mean, it's pathetic. Yes. MSP increases they've announced are so minimal. Minimal, yes. That for states like, luckily in the south, we are a little better off. We have state government doing procurement and all that. Tamil Nadu is largely paddy, so we are not as vulnerable as the cotton growing farmers of Andhra and Telangana. But still, farmers need a proper procurement setup, but they need many more things. They need not just procurement and MSPs. They need infrastructure, by which I don't mean fancy roads, but at least roads that takes the produce to the markets, by which I mean storage facilities for the produce, by which I mean access to irrigation of good quality around the year, access to electricity. Now, this whole 3 farm laws, together with the electricity bill amendment, is sending shivers to the spines of farmers. Yes. What do they do? It's a genuine, legitimate fear, I think. Yes, sir. So the second issue, sir, regarding the controversy that is going on in the newspapers about the hunger index, which has recently been published, and also we have come down. We are at 101 now. It's about 94. Even Pakistan and Sri Lanka and Bangladesh, they are ahead of us. So the government is coming with an explanation that the methodology adopted to arrive at this figure is incorrect. Because of the COVID pandemics, they have not seen the reality and they have collected all the data through telephone information or through some consultants or by interviewing people over telephone. I mean, this is what, I mean, on one side, we are saying that we have record production of crops and on the other side, on the hunger index, we are going down. So this dichotomy, I thought, sir, your views will be appreciated. Yeah, you see, the idea of food and nutrition security has 3 dimensions, basically. Sir. What is availability? Okay, is there enough production in this country? Can we also import some? Can we, move our stocks a bit? So availability comes from net domestic production plus imports plus drawdown of stocks. But so we have the second issue, which is access. Now, access depends on the purchasing power of the people. Either they have assets which generate incomes for them, like land or other productive assets, or they have access to productive employment, which gives them a decent wage. Now, both these conditions are not satisfied in our country by and large. It's a very serious situation we are in. The third aspect, even assuming that you have the income to buy grain and all that, is this question of absorption. Is there full biological utilization of the food you take in? What is your drinking water sanitation situation? What is your hygiene situation? And of course, in the COVID pandemic, you see, what is the point of output being high? Because COVID pandemic has left zero income in the hands of people. Right. Supply side lockdown, and government of India has been extremely stingy in providing relief to the people directly. They are giving a lot of loan concessions and facilitation measures for the corporates and the MSMEs and so on, after revising the MSME limit massively. But they are not providing cash transfers to the people. In today's situation, especially go back to what I said about the demand situation being quite bad even in 2019 December, before the pandemic hit us. So today, more than ever before, if you could provide a decent monthly income to every family which is outside the income tax net, reasonably poor people, for some time, and ensure that they get grain,
then the transition will be easier. In fact, when you lock down, problem people have is how do they make a living? So if you can provide relief, lockdown will be better observed. Maybe we are now in a phase where we slowly relax lockdowns, and maybe hopefully we will get this, herd immunity that they're talking about. I don't know, but if we do that, of course, things are easier. Even then, 2% of GDP, whereas it is 10% in even advanced capitalist countries, European countries. Yes. And China has done it far differently. I mean, today, the favorite pastime is China bashing. I'm not going to get into that. That's a separate issue. One can discuss pros and cons. But for the Indian economy, we have a great deal to learn from other countries, including China. No point in being blind to this. We should have actually provided far greater monetary support in grain support. What's the point of having your grains rot in your poor warehouses? Yes. So I think this whole refusal to recognize the importance of demand and of money in people's hands is a problem in the way we have managed the COVID crisis. And unless you have this vaccination going forward, unless you start reducing the lockdown rigor, economy won't recover, but you cannot reduce it unless you provide people some relief in the situation. So yeah, I think all these have to be coordinated. And this is where I think states should have had a far more major role. Now, how can a national government declare a national lockout with 4 hours duration? Yes. So, where do migrants go? When don't you consult state governments? What is the point of having a webinar after all this is done? The state chief ministers. Yes. So much greater devolution to the states of both functions and finances and powers. Very essential for India to face these challenges. Apart from the class angle, favoring corporates over the poor farmers, that's one angle. Yes. Or look at the legislation, anti-worker legislations, anti-farmer legislation. Is that when people can't even mobilize and fight? Sir. It's quite cruel, if you ask me. I mean, as an economist, I'm quite appalled by the sequence of decision making. Sir. Then coming to the FPOs, sir, because the government is talking about the farmer producer organizations and all. Yeah. But when we go to the villages, getting farmers together is a big challenge. Yes. Yeah, because we are trying, we could do one FPO in a place by bringing 850 farmers in one place and one FPO, sir, and we are doing with it. So, I mean, because politics have percolated down into the villages and the farmers also, they have been identifying themselves as in terms of political parties. Right. So getting these people together is becoming a very big task and difficulty in forming the FPOs. I mean, anything your advice, sir, about how to go about it? You see, you are right in drawing attention to political divides being part of the problem. But that's not the only problem, is it? I mean, there are caste divides. Social identities. Yes. But more important than all that, if your farmers are very unequally placed, it's much more difficult to bring people together. Yes. If the intra-group inequality is small, then a group functions better. Right. But if you have very large intra-group inequalities, the apprehension is that the big guys will dominate. And they will run the show. And this has been the bitter experience in the past. Secondly, even if you form an FPO and start marketing and all that, why does not the government offer you guarantees? I mean, if you can offer guarantees of the kind you're offering to the big corporate guys, if you can write off their loans to crores of rupees, why can't you offer marketing support to the FPOs as well as the cooperatives of farmers? I would say both the FPO model and the cooperative model need to be given a fair run with adequate state support. But, currently the state is just not thinking of this. State governments are, because they're closer to the people, they have to face elections. They are really concerned. But the union government is in a different world. I mean, they're not in India. Where they are, they must tell us. But certainly they are not close to the problems of the people on the ground. Yeah. Another issue, sir, I am doing my PhD on a topic. Oh. In rural development, sir. I have registered with the Bombay University. Wonderful. That's a good department, yes. Yes, sir. My idea is to study the model villages. I mean, if you go to every state, you find few model villages. Say, because I am from Maharashtra cadre, we have Ralegaon Siddhi, Uriya Bazaar,
So these type of villages, some models are there, sir. Then my question is there any template we can develop, or it is because of an individual those villages are becoming model villages? Or, I mean, why not? Why only few handful villages are only model villages? Why not we increase the number? So what is the methodology? Okay, that's a very, very good question. You see, I myself have the experience of working in the literacy campaigns. I was the national member of the National Literacy Mission Executive, and I was coordinator of the entire state of Tamil Nadu. Right, sir. Now, in the literacy campaign, we were able to bring together lakhs of people with no reward, no material incentive or reward, just the joy of working among the people. No, those are extraordinary situations, right? But the day-to-day life is not like that. So, running a society functionally, properly for a long period is a very difficult job. So, I mean, you're right that it is not easy to generate many such examples. Individuals may play an important part. I don't disagree that they play an important part, but you need a replicable model, which means that you see at the most, NGOs can give examples of good work done, but scaling up will require the state. What we can argue is that it need not be the state at the union level. It need not even be the state government at the state level. It can decentralize, democratize, ensure people's participation. But in all this, one constraint, there is a very strong structural inequality. Ensuring people's participation is not that easy. Literacy was easy for us because, it was a common goal. Nobody could object to literacy. But if you say, we are going to do this in farming, there will be 100 people, there will be 20 people saying, don't do this. So there is a problem. And, inequalities play an important role. So not just politics, but also social inequalities, economic inequalities. Unless we address inequality issues in a very honest way, I don't know what I'm not saying there's a single solution across the country. Solutions that will be concrete in each place. But we must recognize these issues. Social cohesion only comes when people feel they are relatively equally placed. They feel very unequally placed. They say, "Why should I collaborate? Who should I cooperate?" Yes. You know that better than I do. Yes. Yeah. So I think certainly possibilities are there. These are exciting possibilities, good examples. I can give you an example of the literacy campaign in Tamil Nadu, the campaign against female infanticide in Tamil Nadu. Very successful mobilization campaign. Social mobilization is important, and FPO for me is one form of a social mobilization. Social mobilization. It's not just simply market and price. Yes. So social mobilization. Yes, it's possible. I wouldn't be pessimistic, but it takes a lot of effort, and it needs support from the state. Maybe, sir, in pursuing my PhD, I'll be contacting you, sir, for your input. You have my email ID. And yes, sir. I have your contact. I'm delighted that you're doing this. It's great to see someone so highly motivated. Sir. Another issue, sir, regarding the liquor policies. Yeah. Because most of the governments now, for their revenues, they are depending on the excise duty which they are imposing on the liquor. Say, if we take, for example, the state of Andhra Pradesh, they have actually promised for a prohibition in the state, stage-wise. So they have increased the taxes, excise duty on this liquor, and they said only a liquor that is produced in Andhra Pradesh is going to be available, and also at exorbitant prices. Their justification is that people will stop drinking if the prices are high. But actually, whatever the welfare scheme money is going to directly to the beneficiaries' account, mostly the women. So the money is there. The husbands are drawing this money, and they are because they have to harassment for the women. Or harassment for the women, and also they have to pay more, sir. So this liquor policy and this prohibition policy, how far they are possible, sir, and what are your views? Okay, I'll be honest with you. My own feeling is that prohibition is very difficult to implement. Sir. But one can try and have campaigns that try to limit liquor consumption through social mobilization. I mean, you remember the example of the anti-Arag agitation in Nellore, the campaign. I remember I was actually involved in Andhra at that time. It used to come. Yes, sir. Narsamma. There is a woman by name Narsamma who started, sir. In fact, I visited that village yesterday and I paid respect to that. I remember the character Raju also. Oh, yes, sir. Some of those mandals and villages. Now, but you see, there's another issue. Which is that the direction of center-state financial relations.
has been taking a direction which is not very helpful for the states. Yes. I'll give you two, three simple examples. Sir. One, every time the union government reduces corporate tax rates, the loss of revenue is not just for the union government, it is also for the states. Because the corporate tax revenue is part of the divisible pool. Yes. Now, states never get consulted on these corporate tax rates. The other trick of union government does is to put surcharges and cesses, which are not shareable with the states. With the states, yes. Especially, for example, in the last few years, last 6-7 years, that share has risen from 10 to 20% of competitive tax revenue. It's a serious blow to the states. Now, a state like Tamil Nadu, which has state's own tax revenue, makes a serious effort in mobilizing resources. I'm not saying state governments are perfect. They're also looking the other way when there is tax evasion. They also don't price the natural resources appropriately because, quarry owners are very powerful. Yes. So natural resources are being sold for a song. But when the union government sells precious assets, how do you tell the state government not to do so? That's the problem. So we need to recognize that we need to restructure some state relations. Specifically, after the GST came into being, I just want to make one or two points about GST, which are not always made. It says first that while the earlier annual turnover limit for excise duty was 1.5 crores, GST made it 20 lakhs. Yes. Brought a lot of small guys into the tax net, provided a lot of harassment to them. They had to maintain computers and auditors. Impossible, 3 reports a month and all that. Slowly, some of that has changed. They have now raised the limit from 20 to 40 to 60 lakhs. But still, this is one aspect that you're harassing the small guy. And it's essentially indirect tax. They were saying one country, one tax, it turned out to be 4 or 5 tax rates. Yes. And we're still debating it should be 28% or 43% or whatever. This is so one aspect is that GST had 2 implications. One, following demonetization, it further worsened the unorganized sector, the fate. Second, it imposed a huge burden on ordinary people by increasing indirect taxes. Yes. Third and most important, it essentially destroyed the state government sources of revenue. State governments became completely dependent on central largesse. Yes. And this is important because we have states which have 60 million, 80 million, 90 million people. These are countries in Europe. And you're treating them like a municipality. How is that fair? They're all also linguistic nationalities. Telugu people, so on, Tamil people. They all have a proud history and culture and so on. So we must have a political system that provides greater space for states. Of course, some states will misuse it, some states will do better. I recognize all that. But a union government sitting in Delhi trying to run this huge, diverse country is not a very intelligent approach. Yes. And I think the GST needs to be reworked. It can be done, it can retain, but you need to restructure it so that there are some more commodities that come out of the GST framework and become available for the state governments to tweak policies. So liquor, for example, now because of the collapse of revenues from GST, many state governments have had no choice but to try and extract more revenue from liquor. Yes. The other thing, of course, has been petrol and diesel. Yes. Now is again a popular hot debate. Yes. About 6-7 years when international oil prices were declining, Union government relentlessly increased excise duties. Yes. Now they are smart. They are not increasing basic excise duties. Instead, they are raising cess and surcharge. Which is very problematic for the state government. So, these are issues that are being discussed. I don't know what the solutions are, but I think a very careful look at center-state financial relations and a careful look at the experience of GST so far and the recognition of the foolishness of over-centralization has happened with demonetization. The need for more consultation, more consensual processes. These are important, I think, that we should share with the people, that we must ask for more consensual, deliberative processes in economic policy, not everything being decided by some person at the top. Yes. That's something that concerns me as an economist. We all don't have the answer, but at least we can minimize the extent of error. We have consultations. That's all. I don't say we have a perfect answer. If there's consultation, we can minimize the maximum error, if you like. That is a mini-max strategy, game theory.
Well said, sir. Sudhir, if there are any questions from your side or from the participants or maybe from the viewers, you can ask Atreya sir for any questions. I think Mr. Shiva Chaudhary is also interested in knowing many things pertaining to the economy. If he wants to ask some questions, he can also be, he can ask the questions or any other issues, please. Yeah, sir. Thank you. And Venkatesh Atreya garu, thank you for so much. We need the guidance like people from you. And we have Mr. Ramakrishna Chaudhary garu, sir. Yeah, he has a couple of questions. Ramakrishna garu, you can ask. Ramakrishna, are you there? Yeah. Yes, sir. You can ask your opinions. Namaskar. Sir, because Venkatesh Atreya garu is there on the line, I mean, any questions from your side, and if you want to have some inputs, he is available, and it's our great opportunity and great fortune that he is with us. So kindly, Ramakrishna garu. Yeah, namaskaram andi Venkatesh Atreya garu. I am also an economist. Oh. I am studying master's in economics. From where? Sir, now, how do you control the prices in market? You see, oil prices, food grains also going to very high. Yeah. No, how do you take or manage? Yeah. Okay. First of all, standard economics tells you about market structures. It says that in a competitive market, prices will sort of settle around the lowest average cost of production and so on. But it doesn't work like that in the real world. In the real world, we don't have competitive market structures. We have very oligopolistic or monopolistic or pure monopoly market structures. Sometimes even governments end up creating monopolies. India, we have practically created the Reliance monopoly in telecom and the monopoly in petrochemicals. So the examples of how the state itself ends up creating monopolies, which is unfortunate. But generally speaking, if you take this question of prices of petroleum products, now, as I said just a little earlier, international prices were going down. But our union government chose to not lower retail prices and did so by adding excise duties, union excise duties. The union excise duties are shareable with the states, but they have a definite cascading impact on prices because this is a petrochemical. Crude petroleum is an important intermediate that goes to all sectors, transport and electricity and so on. So it is important that we recognize the inflationary impact of administered price changes. We've been talking about markets. We've been saying, oh, companies will decide. We have this fiction that it is companies which are deciding. But we know what is the truth. Companies are not deciding. It is being decided at some other level. So textbook economics doesn't seem to work in this country. I don't think it has worked anywhere in the world for that matter. Unfortunately, we are stuck with the neoclassical economics of the Anglo-Saxon variety, which is increasingly irrelevant to the reality on the ground. I think we need to recognize the structure of our markets, which are very unequally placed persons on both sides. We have this multitude of farmers and a handful of big guys buying produce. So how do we strengthen the farmer? So talk about contract farming. I'm not against contract farming, by the way. It's not either or. Contract farming can be there. You have to build in safeguards for the farmers in those agreements. Likewise, one can try to mobilize farmers both on the input side, get them together for purchase of inputs, cooperate for that, and also on the sales side, get together and sell on a large scale. Now, these are examples of ways in which we can try and minimize price fluctuations. We can set up commodity price funds. So many of the suggestions are there in the National Commission on Farmers report, the Swaminathan's report. It is all there. But that was submitted in 2006 and we are now in 2021. So Swaminathan himself is in his 90s. Unfortunately, this has not been implemented seriously. So there are, controlling prices and controlling inflation will require very careful strategic intervention. But if the union government is, bent on just raising revenue somehow, because why are they doing that? You must also see the counter to that. They feel desperate to raise revenues because they've given away a lot of revenue. Imagine the corporate tax rate, which used to be 30%
plus surcharge in my time some years ago. They brought it down to 22% in 2019 September. And then any enterprise, manufacturing enterprise started after 1st October 2019 will only be taxed at 15%. Now, according to the finance minister herself, the implication of the reduction of tax rate to 22% was about 1.45 lakh crores of revenue to the government. I want to give you the sequence. In 1920, we had the export subsidies, which is 50,000 crores. We had the removal of the surcharge on stock market transactions, which is about 10,000 crores. And we had the housing and real estate, which is another 40,000 crores. And then we had this huge 1.45 lakh crores. So we gave away about nearly 3 lakh crores of income to a handful of corporates, even before the budget of February 2020. And in the budget, we gave further 66,000 crores, concessions in direct taxes. So where does all this go? It falls on the poor. They have to pay all the direct taxes on whatever they buy. And that's why your prices are going up. So price inflation is directly linked to government's policy of taxation that favors the super rich and hurts the ordinary. We must change this. We must recognize this. I mean, unfortunately, politics in this country runs on other kinds of parameters, heroes and bringing in religion and caste and all the rest of it. Totally unfortunate. But what can we do? I hope. Thank you, sir. Thank you. The clarify matters, I hope. Okay, sir. నమస్కారం అండి జేడి గారు. నా వాయిస్ వినబడుతుందండి? JD sir, you can unmute and you can talk. Yeah, sorry. Thank you very much, sir, for joining this program. And in fact, all myself and all my team and the viewers also are extremely benefited with your presence and also the answers you have given. And I mean, on behalf of all of us from the Join for Development Foundation, I extend my regards and to you, sir, for sparing your valuable time. And in the days to come, we would like to interact with you more, sir, and get the opportunity. It's a pleasure to meet you. And right. Yes, sir. When I come, your entrepreneurial spirit is evident. Yes, sir. You have a very good team around you, youngsters. Yes, and sir. I'm glad you're doing this because when your colleague got in touch with me. Yes, sir. Mr. Jagan. Somebody post yes, sir. service wants to do all this. Yes. Wonderful. I'm in my services. Yes, sir. Yeah, I know. As long as you're with the people, you don't feel old. Yes. That's my argument always. Right, sir. I think this is interesting that Mr. Marx once said, concerned with people, then your personal life becomes very easy. Yeah. If you're only lost in yourself, then it's very difficult. Very difficult. Yes, sir. That is exactly. That's quite. Yes. Thank you very much, sir, for joining us. Wish you and your forum all the best. Right. Thank you very much, sir. Very nice of you. Yes. Thank you, sir. May I take leave? Yes, sir. Please, sir. Thank you. Thank you, sir. Sudhir, I'll take leave. Yeah, thank you, sir. Okay. Yeah, Venkatesh Athay garu, thank you so much for all your valuable information. We need the experts like you, and we need a number of doubts on a daily basis. So you are the person who can solve all this, and we need philanthropists like you. Thank you so much, sir, for attending the Join for Development. Thank you. Just a query. Do you leave this on YouTube or? Yes, sir. We have YouTube, and I'll share you the link, sir. Just send me the link. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. And Shiva Chaudhary garu, thank you for you also for share your information and we have given you doubts. VV Lakshmi sir, next we have a participant called Mr. Naik from Anantapur district. Naik garu, you can turn on your mic and video. Chaudhary garu, you can turn off. Atray sir, you can turn off your video. సార్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, నాయక్ గారి క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, మనకి ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ వరదలు ఎక్కువైనప్పుడు కానీ వర్షాలు ఎక్కువైనప్పుడు ఈ కాలువలు తెగిపడుతుండడం, పంట పొలాల్లో నీరు వచ్చేయడం వల్ల పంట అనేది నాశనం అవుతుంది. ఇటువంటి వాటికి మనకి ప్రొయాక్టివ్ గా ఎలాంటి యాక్ట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఉండే సపోర్ట్ కానీ లేదా యాజ్ అగ్రికల్చర్ సైడ్ మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటనేది నాయక్ గారి క్వశ్చన్. నాయక్ గారి కంటిన్యూ సార్. నమస్తే నాయక్ సార్. నమస్తే సార్.
నమస్తే సార్ లేడీని 2020లో కలిసాం సార్. ఇప్పుడు ఈ జనతా దోస్త్ ద్వారా మీకు కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. వెరీ నైస్ సార్. ఈ సెప్టెంబర్ 2వ తారీఖు నైట్ మాకు వరద రావడం వల్ల ఒక 6 చెరువులు తెగిపోయాయి సార్. తెగిపోవడం వల్ల ఒక 300 ఎకరాలు వరి మొత్తం ఇదే నష్టం అయిపోయింది సార్. కానీ ఇప్పటి వరకు మనకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ అయితే రైతులకు లేదు సార్. దానికి ప్లస్ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ అనేది జరగట్లేదు సార్. దాని గురించి మనం ఎట్లా ఫాలో కావాలనేది సార్. మీరు ప్రతి సంవత్సరం చూస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ వరదల యొక్క ఉధృతి పెరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం మీరు చూసుకుంటే. ఎందుకంటే మాన్సూన్ అని ఉండట్లేదు, సడన్ గా వర్షాలు పడడం మొదలైంది మనకు. తర్వాత వర్షాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా పీరియడ్ కూడా పడ్డాం. తర్వాత సడన్ గా ఒక రోజే ఎప్పుడూ ఊహించలేనంతగా ఒక సంవత్సరానికి సరిపడా వర్షం కూడా కొన్ని రోజుల్లోనే పడ్డం. ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వరదలు అన్నవి చాలా విస్తృతంగా మనకు వస్తాయి. సాధారణ ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ అని ఉండేది, ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ అని ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చాలా ఎక్సెస్ గా రెయిన్ఫాల్ అవడం వల్ల ఇప్పటికీ చూడండి హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు కూడా వర్షాలు ఉన్నాయి, అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఉన్నాయి. వర్షం పడాలి, కానీ ఏమవుతుందంటే అకాల వర్షము తర్వాత అనుకున్నంత వర్షం కాకుండా ఎక్కువ పడడం వల్ల నదులలో నీళ్లు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి. ఆ తర్వాత పంట పొలాలకు రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత చాలా చోట్ల మీరు అన్నట్టు చెరువులు కూడా వాటి కట్టలు తెగిపోతున్నాయి. దానివల్ల నీళ్లంతా బయటకు వచ్చేసి పంట పొలాలను ఆక్యుపై చేసుకోవడం, దానివల్ల నష్టాలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇది మొత్తం మన ప్రకృతి ఏ విధంగా మనం పర్యావరణ పరిరక్షణ నియమాలు పాటించకపోవడం వల్ల ఈ పరిణామాలన్నీ కూడా మనకు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఓజోన్ లేయర్ లో జరుగుతున్న విఘాతం కానీ వీటన్నింటినీ కనుక్కొని. కాబట్టి వీటిని మళ్ళా మనం తీసుకురావాలంటే మనం అడవుల్ని పెంచడం చాలా అవసరం. అడవులు లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సడన్ గా వర్షాలు రావడం, ఈ విధమైన పరిణామాలు మనకు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చూసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రధానంగా అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే మీ సెప్టెంబర్ లో జరిగిన ఈ మీ కట్టలు తెలిగిపోవడం వల్ల మీ ప్రాంతంలో పంటలు, సో మీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ క్రాప్ లో మనం రిజిస్టర్ చేయలేదా వీటిని? అదే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ రాసుకెళ్లారు సార్. ఇంతవరకు మనకేం రైతులకి ఏం పరిహారం ఇవ్వలేదు. ఓకే. లోకల్ మనకి కదిరి నియోజకవర్గం వస్తుంది సార్. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మనకి ఏం రెస్పాన్స్ కాలేదు సార్. అంటే రైతులకి దాదాపు ఒక 300 ఎకరాలు వరి నష్టం అయిపోయింది సార్. అయితే 90-100 ఏళ్ళ ముందు నుంచి ఉన్న బావులు కూడా నేలమట్టం అయిపోయినాయి సార్. చాలా తర్వాత అనేకతో పాటు ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది సార్. ఇట్లా ఇప్పుడు తలుపుల మండలంలో సార్, ఇది కదిరి నియోజకవర్గం తలుపుల మండలం సార్, అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది ఇన్సిడెంట్. గొల్లపల్లి తాండాలో సార్ జరిగినది ఇన్సిడెంట్ ఎక్కువ. దాని నుంచి మనకి ప్రభుత్వం నుంచి అయితే మనకి రావాలి అంటే రైతులకు కావాల్సిన నష్టపరిహారం ఇంతవరకు జరగలేదు. దాని గురించి ఎట్లా చేయాలనేది ఆలోచన. మీరు ఏమైనా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారా లోకల్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ కి, ఎంఆర్ఓ గారికి? అవును సార్, ఏవో మేడం వచ్చి మన రిపోర్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళింది సార్. అయితే ఒక గొల్లపల్లి తాండా సంబంధించి ఒక 150 ఎకరాలు సంబంధించి రిపోర్ట్ రాసుకెళ్లారు. కానీ బావులకి సోలార్ పైప్ మోటార్లకి ఎటువంటి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి అయితే రాదు అనే ఇది అన్నారు సార్. ఇప్పుడున్న వరి పంటకైతే ఇస్తామన్నారు కానీ ఇంతవరకు మనకి అక్టోబర్ లో జరిగింది సార్ ఇన్సిడెంట్. 2వ తారీఖు నైట్ జరిగింది. 2వ తారీఖు నైట్ జరిగిందా సార్. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీరు సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో మా టీమ్ కు పంపిస్తే మేము ఫాలో అప్ చేయించే ప్రయత్నం కూడా మా తరఫున కూడా జాయిన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ తరఫున కూడా మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే సార్. మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇచ్చారో ఆ కన్సర్న్డ్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ వాడి నేము నంబరు మా టీమ్ కు ఇవ్వగలిగితే దాన్ని మనం పర్స్యూ చేసుకుని మనం ఏ విధంగా సహాయం చేద్దాం అన్నది కూడా మనం ప్రయత్నం. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. Nayak garu, thank you so much Andy for your questions on few of the social issues. Like మనకి every year వర్షాల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి దాని గురించి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. అండ్ లక్ష్మీ నారాయణ సార్, పర్సనల్ గా నాకు క్వశ్చన్ ఉంది. ఇందాక మీరు చెప్పారు యు ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఎ పిహెచ్డి ఆన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది మోడల్ విలేజెస్. నేను కూడా సార్ ఒరిస్సాలోని గంజాం అనే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ చూసాను. గంజాం అనే ఒక విలేజ్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మోడల్ విలేజ్ వేర్
ఫార్మర్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళకి వాళ్ళు సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ గా స్కూల్స్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, అగ్రికల్చర్ కానీ అన్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు సార్ మోడల్ విలేజ్ అన్నది ప్రతి విలేజ్ లో వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్ బట్టి మనం ఎందుకు డెవలప్ చేయలేకపోతున్నాం? యాజ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చనే, కొన్ని మాత్రమే ఎందుకు మోడల్ గా ఉంటున్నాయి, అన్ని విలేజెస్ ఎందుకు డెవలప్ అవ్వట్లేదు? మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్. అందుకనే దీనికి ప్రధానంగా నేను నా పిహెచ్డి టాపిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నేను కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ కొన్ని విలేజెస్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరంగల్లో చూసుకుంటే గంగిదేవపల్లి కానీ, తర్వాత వచ్చేసి ములకనూరు కానీ, మహారాష్ట్రలో తీసుకుంటే రాలేగావ్ సిద్ధి, తర్వాత హివ్రే బజారు, ఇలాంటివి. తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ లో చూసుకుంటే చిత్రకూటు, ఇలా రకరకాల విలేజెస్ ఉన్నాయి. 6,14,000 గ్రామాలు మన భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు మనం చేతిలో లెక్క పెట్టేనంత మాత్రమే మోడల్ విలేజెస్ ఉన్నాయి. మిగతా విలేజెస్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు? దీనికి ఒక వ్యక్తి కారణమా, లేకుంటే మీరు అన్నట్టు గంజాం జిల్లాలో ఏదైతే అక్కడ విలేజ్ అందరూ కలిసి, ప్రజలు కలిసి చేసుకోగలరా? లేకుంటే ఒక వ్యక్తి, లేకుంటే అన్నా హజారే గారి లాగా కానీ, తర్వాత పోపట్రావు పవార్ గారు లాగా కానీ, ఇక్కడ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కానీ ములకలూరులో, ఈ విధమైన వ్యక్తుల వల్ల ఆ గ్రామాలు మోడల్ విలేజెస్ గా మారుతున్నాయా? లేకుంటే ప్రజలందరూ మా గ్రామం మోడల్ విలేజ్ గా మారాలి అన్న ఆకాంక్ష వాళ్ళలో ఉంటే వాళ్లకు ఏ విధమైన మన ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ ఉండాలి, దానికి ఏ విధమైన టెంప్లెట్ ఉండాలన్నదే బేసిక్ గా నేను చేస్తున్న ఈ పిహెచ్డి ప్రాజెక్ట్. నేను అన్నం ఏంటంటే, ఒక సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, భారతదేశంలో ఉన్న 6,14,000 గ్రామాలు అన్ని మోడల్ విలేజెస్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది భారతదేశం. సో ఆ విధంగా మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం, చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలి అన్నదే నా పిహెచ్డి ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. అందువల్ల మన ఈ మాధ్యమంలో కూడా, జనతా దోస్త్ కార్యక్రమంలో కూడా నేను వీక్షకులందరినీ చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీ ప్రాంతాల్లో ఏవైనా మోడల్ విలేజెస్ ఉంటే వాటి పేర్లను కూడా మీరు సజెస్ట్ చేయండి. సో దట్ అక్కడికి నేను ఫిజికల్ గా వెళ్ళి విజిట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అది మోడల్ విలేజ్ గా మారిందన్న దాన్ని ఒకటి చేసుకొని మొత్తం భారతదేశంలో ఒక టెంప్లెట్ తయారు చేయగలమా? ఈ విలేజెస్ ఒక వ్యక్తి వల్ల జరిగిన విలేజెస్, ఈ విలేజెస్ ఆ గ్రామస్తులందరూ కలిసి చేసుకున్న తీర్పుల వల్ల, ఆ తీర్మానం వల్ల వాళ్ళు మోడల్ విలేజెస్ గా మారారు. కేరళ ఇటువంటి గ్రామాలను ఎకనామిక్ గా ఎంపవర్ చేయడం వల్ల అవి మోడల్ విలేజెస్ గా మారాయా? ఇలా 5-6 రీజన్స్ కనుక మనం తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసి ఎక్కువ సంఖ్యలో గ్రామాలను ఏ విధంగా మోడల్ విలేజెస్ గా చేయొచ్చు అన్నదే నా పిహెచ్డి టాపిక్. ఆ దిశగా వెళ్తున్నాను నేను. లెట్ us hope one model will emerge. Thank you, sir. Thank you so much for the information. Sir, next we have Mr. Shiva Reddy from Kadapa, sir. Basically, farmers ఈ వేర్ హౌస్ ఇష్యూస్ గానీ, దళారీ సిస్టమ్ వల్ల ఎక్కడైతే లాస్ అవుతున్నారో దాని మీద you want to ask couple of questions. Shiva Reddy garu, you can ask please. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే బాగున్నారా శివారెడ్డి గారు? చెప్పండి. మరి కడప జిల్లా పొద్దుటూరు తాలూకా రాజపాలెం మండలం సార్. ఓకే. వేర్ హౌస్ గోడౌన్ లో మా సిరియలు దాచుకున్నాం సార్ అక్కడ గిడ్డంగిలో. అంటే వేర్ హౌస్ ఎవరిది? ప్రభుత్వ వేర్ హౌసా లేకుంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళది? ప్రైవేట్ వాళ్ళది సార్. ప్రైవేట్. ఓకే. అక్కడ వచ్చేసి ఆ కోవిడ్ టైంలో ఆ గోడౌన్ ఓనరు 170 లారీలు సరుకు అమ్మేసినాడు సార్. అమ్మేసి తన సూసైడ్ మిమ్మల్ని అడగకుండా అమ్మేసినాడు సార్. రైతులు తెలియకుండానే మీరు ఎట్లా మాట్లాడుకున్నారు? నెలకింత అద్దె కట్టాలన్నా లేకుంటే ఎట్లా అని? దానికి 10 నెలలకు వచ్చేసి క్వింటాలకు 40 రూపాయలు రెంట్ సార్. 10 నెలలకు వచ్చేసి 40 రూపాయలు క్వింటాలకు. ఈ మధ్యన పెంచినారు, 76 రూపాయలు చేసినారు సార్. ఇది 2018-19 సరుకు సార్. 2020 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ 30వ తేదీ ఆయన చనిపోయినాడు సార్, సూసైడ్ చేసుకొని. ఎవరు? ఈ గోడౌన్ ఓనర్. అప్పటికి ఆ ముందే అమ్మేశాడు. 150 క్వింటాలు అమ్మేశాడు. 150 లారీలు సార్. లారీలు. ఒబ్బో. చనిపోయినాడు. చనిపోయిన తర్వాత రాజపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గారు, సిఐ గారు అక్కడ రైతులను పిలిచి పంచాయతీ చేసి క్వింటాలకు కొంత సరుకు ఉన్న సరుకును రైతులకు ఎత్తించి
అమ్మిన సరుకు క్వింటాలకు 4,000 రూపాయల చొప్పున ఆ ఓనర్తో చనిపోయిన భరత్ కుమార్ రెడ్డి అనే తండ్రి పేరుతో మాకు ప్రామిసర్ నోట్ బాండ్లు రాయించారు సార్. 6 నెలల వరకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా 6 నెలల లోపల మీ డబ్బులు కట్టిస్తామని చెప్పినారు సార్. దాని వాల్యూ వచ్చేసి దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయలు సార్. 6 నెలల తర్వాత మేము ఇంటి దగ్గరికి పోయి అడుగుదామని పోతే ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు గోడౌన్ అమ్మలే, పొలాలు అమ్మలే, మీకు డబ్బులు ఎట్టిచ్చారు, మీరు కోవిడ్ టైంలో పర్మిషన్ తీసుకుని ఇంటి దగ్గరికి పోవాలని ఒక 4 పెద్ద మనుషులను ఫోన్లు చేసి బెదిరించాడు సార్. అయినా ఇంటి దగ్గరికి పోయి అక్కడ ధర్నా కూర్చుంటే మళ్ళీ ఎస్ఐ గారు అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి 2,80,00,000 రైతులు కట్టండి పొలాలు అమ్మి, 4,50,00,000 తర్వాత గోడౌన్ అమ్మిన తర్వాత కట్టండి అని 3 నెలల టైం ఇచ్చినాడు సార్. 3 నెలల టైంలో వాళ్ళు పొలం అమ్మినారు కానీ రైతులకు 1 రూపాయి ఇయ్యలేదు సార్. ఈ గోడౌన్ లో అమ్మిన సరుకు రైతుల పేరు మీద పెట్టి బ్యాంకులో లోన్ కూడా తెచ్చినారు సార్. బ్యాంకులో లోన్ కూడా తెచ్చినారు చనిపోయిన ఆయన. మరి బ్యాంకు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఆ గోడౌన్ ని వాళ్ళు ఆక్షన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు కదా, మరి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు సార్. ఇది ఒక ఇష్యూ అయితే ఆయన చనిపోక తల్లికి శనిగల అమ్మక తల్లికి పర్సనల్ గా చుట్టూ ఉన్న రైతులతో 2,30,00,000 రూపాయలు ప్రామిసరీ నోటు బాండ్లు తెచ్చి డబ్బులు అయిపోయేసినాడు సార్. ఇది దాదాపు 9 కోట్లు దగ్గర అవుతుంది సార్. ఎంతమంది రైతులు దీంట్లో ఉన్నారు నష్టపోయిన వాళ్ళు? దాదాపు 80 మంది రైతులు ఉన్నాం సార్. ఆ తరువాత మేము 3 నెలల గడువు అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారు అంబటి కృష్ణారెడ్డి గారిని తోడుకొని ఆ మధ్యలో డిఎస్పి గారిని కలిసినాం. ఆయన రెస్పాన్సిబుల్ లేదు, మీ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి చనిపోతే మీరెట్లా బాధపడతారో వాళ్ళు అట్లే బాధపడతారు, 1 సంవత్సరం పైరు పండలేదు అనుకోకూడదు ఇట్లా మాట్లాడారు ఆయన. సరే అని రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారు అంబటి కృష్ణారెడ్డి గారిని తీసుకొని ఎస్పీ సార్ కాడికి పోయినాం, జిల్లా ఎస్పీ సార్. అక్కడికి పోతే మీకు ఏ రోజు బాండ్లు రాయించారో ఆ రోజు ఎంత ప్రాపర్టీ ఉందో, ఇంత టైం ఎందుకు ఇచ్చారో అంత ప్రాపర్టీ మీరు తీసుకొని రండి, మొత్తం వేలం వేసి మీ డబ్బులు కట్టించము అని ఆయన హామీ ఇచ్చినాడు సార్. ఆ ప్రాపర్టీ తీసుకొని మళ్ళీ ఆయన కాడికి పోదాం అనుకుంటే డిఎస్పీ గారి కాడికి రిఫర్ చేసినారు సార్. మళ్ళీ అక్కడికి పోతే ఆయన తీసుకోలేదు సార్. మళ్ళీ తర్వాత ఆయనకు ఫోన్ చేసి వెళ్దామంటే మళ్ళీ డిఎస్పీ గారికి ఇవ్వన్నాడు సార్. డిఎస్పీ గారి కాడికి పోతే ఎంఆర్ఓ ఎస్ఐ గారు పంచాయతీ చేస్తారు, మీరు అక్కడికి పోండి అన్నారు సార్. అక్కడికి పోతే వాళ్ళు ఎలాంటి స్పందన లేదు సార్. ఊరికి వాళ్ళు మేము నిలబడి మాట్లాడుకోవడం తప్పితే డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎలాంటి సహకారం లేదు సార్. తరువాత ఎంఆర్ఓ గారి కాడికి ఎస్ఐ గారు వచ్చి చెప్పినారు సార్, మాకు డిఎస్పీ గారు చెప్పినారు పొలాలు పాస్పోర్ట్ ఇవ్వకూడదు, సేద్యం చేయకూడదు, అది ఆపమని చెప్పినారు అని. ఎంఆర్ఓ గారు కూడా ఆ స్థానంలో అప్పుడు లేరు సార్, తహసీల్దార్ ఉన్నారు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్. ఆయన ఏం చెప్పారు, మీరు ఆర్డీఓకి కలిసండి, కలెక్టర్కి ఒకటి పెట్టండి అన్నారు. సరే సార్, ఇద్దరికి ఇచ్చేసాం, ఎక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ లేదు. మేము ఈ నెల 1వ తేదీన వాళ్ళ ఇంటి ముందర ధర్నా కూర్చున్నాం సార్. 1వ తేదీ, ఈ రోజుకి 15 రోజులు సార్. మధ్యలో ఎంఆర్ఓ గారిని తోడుకొని ఎస్ఐ గారు వచ్చారు. ఇంతవరకు మీరు ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఏవి నమ్మదగినవి లేవు, మాకు రికార్డ్ పరంగా ఏదైనా ఒక కాగితం రూపంలో ఇవ్వండి, మేము ఈ ధర్నా విరమిస్తాం అని చెప్తే రెవెన్యూ వాళ్ళు ఆ రోజు సివిల్ పంచాయతీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేశారు. ఈ రోజు మమ్మల్ని ఎందుకు వీళ్ళు పిలిచకొచ్చన్నారు, వాళ్ళే పంచాయతీ చేయమని వీళ్ళు ఎంఆర్ఓ గారు చెప్తున్నారు. మాకు పైన నుంచి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే గాని ఆర్డర్స్ మేమేం చేయలేము, మీకు ఎలాంటి మాట ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు సార్. అయినా సీఎం ప్రోగ్రామ్ ఉంది, తర్వాత మాట్లాడదామని పోయినారు సార్. తర్వాత సీఎం ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సార్. భారతీయ కిసాన్ సంఘం వాళ్ళు మాకు కొంచెం తోడుగండారు సార్. వచ్చినారు, ఈ సభ అంటే ఇది ఆషామాషి సభ కాదు,
మనకు రాష్ట్రం విడిపోయింది అంటే పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఎట్లా సత్యాగ్రహం చేశారో అంతకన్నా బలమైంది. మీరు ఇక్కడ నుంచి కదలకూడదు, కదిలితే న్యాయం జరగదని ఆయన బలంగా మాకు హామీచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ భారతీయ కిసాన్ సంఘం అంటే మీరు ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారా? ఇంకా మీ సభ్యులు కూర్చొని ఉన్నాం సార్. ఈ మధ్యలో ఏం చేశారు, డిఎస్పీ గారు చీటింగ్ కేసు పెట్టినారు సార్ ఆయన పైన. అతని పైన ఓకే. చనిపోయిన అతని తండ్రితో మాకు బాండ్లు రాయించారు కదా, అతని పైన చీటింగ్ కేసు పెట్టినారు సార్. చీటింగ్ కేసులో మా 80 మంది రైతుల్లో ఏ ఒక్కరు సంతకం పెట్టలే, ఏ ఒక్కరం పోలీస్ స్టేషన్ పోలే సార్. మనం చీటింగ్ కంప్లైంట్ ఎవరు ఇచ్చారు మరి? ఆ ముందు అతను రాయించిన 2,30,00,000 అతను తొడుకొని వచ్చి వాళ్ళు ఎలాంటి లాజిక్లు చేసుకున్నారో వాళ్ళు ఇచ్చినారని ఒక చీటింగ్ కేసు పెట్టి వదిలేసుకున్నారు సార్. వాళ్ళు వదిలేసుకొని ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఉందా మీ దగ్గర? వీళ్ళ దగ్గరని సార్ భారతీయ కిసాన్ సంఘం వాళ్ళు తీసుకున్నారు సార్. కాబట్టి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఒకటి, తర్వాత మీరు కలెక్టర్ గారికి కానీ ఎస్పీ గారికి కానీ ఇచ్చిన మీ అప్లికేషన్, తర్వాత మీరు మొదట్లో అతనితో ఎప్పుడైతే మీ పంట పెట్టుకున్నారో అక్కడ అతనితో జరిగిన అగ్రిమెంట్, ఆ అగ్రిమెంట్లు తీసుకొని ప్రామిసరీ నోట్ బాండ్లు రాయించారు సార్ మాకు. అదే ఆ ప్రామిసరీ నోట్ జిరాక్స్లు అయితే ఉన్నాయి సార్. జిరాక్స్ కాపీలో ఒకటి మా టీం వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు. మీరు కనుక మాకు పంపించగలిగితే నేను దాన్ని స్టడీ చేసి మనం ముందుకు ఎలా దీన్ని తీసుకెళ్లాలన్నది మనం ఒక సొల్యూషన్ గురించి ఆలోచిద్దాం. ఖచ్చితంగా చేస్తాం. నమస్కారం. సుధీర్. రెడ్డి గారు, అసలు థ్యాంక్ యూ. మీ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ప్రాబ్లమ్ ని మాతో షేర్ చేసుకునేది. ఎందుకంటే సార్ కి సిస్టమ్ గురించి బాగా తెలుస్తుంది అండ్ యూ కెన్ గైడ్ యూ వెల్. మీరు కనుక ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తే సార్ వాళ్ళ టీమ్ కంప్లీట్ గా స్టడీ చేసి చేయగలిగినంత హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ది షో. సుధీర్, ఆయనకు మన నెంబరు తర్వాత పంపించి అక్కడ నుంచి ఆ కంప్లైంట్, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవన్నీ వచ్చేటట్టు మన టీం ని జగన్ గారు వీళ్ళ టీమ్ దే కెన్ కోఆర్డినేట్. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్, బేసిక్ గా ఈ ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి రైతులకి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి సార్. మనం బేసిక్ గా సిటీ లెవెల్లోని అర్బన్ లెవెల్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేయడం కానీ వాటిని సాల్వ్ చేయడం మీద కానీ ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ రూరల్ లో ఎస్పెషల్లీ ఫార్మర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం డిలే అవుతుంది. అండ్ మనం చెప్పినట్టు అక్కడ చూసారా, వాళ్ళు ఎంతమంది కంప్లైంట్ ఇచ్చినా రేజ్ చేసినా సరే విషయాన్ని బాగా ట్రాక్ చేశారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎలా సార్ మనం ప్రాపర్ గా ఫార్మర్స్ కి కానీ లేదా రూరల్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎలా మనం జస్టిస్ చేయగలం యాజ్ పర్ మీ ఒపీనియన్? అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఒక సంకల్పం చేసుకున్నాం. మనం అంటే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గనక మనకు తెలియగలిగితే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కడప నుంచి కృష్ణారెడ్డి గారు అనుకుంటాను కదా, ఆయన సమస్య చెప్పారు. ఇదే సమస్య చాలా మందికి కూడా ఉండొచ్చు. కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వీటన్నిటినీ కూడా మనము లిస్ట్ అవుట్ చేసి దానికి ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం ఒక గైడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే, ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సులభతరం అవుతుంది. అందువల్ల మన జాయిన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మహిళలు కానీ రైతులు కానీ మిగతా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో, డే టు డే ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఇష్యూ బేస్డ్ గా మనం తీసుకొని వీటన్నిటికీ ఒక చిన్న బుక్లెట్ తయారు చేద్దామన్నది మా సంకల్పం. అంటే ఈ సమస్య అయితే మీరు ఈ విధమైన ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ లాగా తయారు చేసి ప్రజలకు ఈ పుస్తకం అందిద్దామన్న ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వెళుతున్నాం. కాబట్టి మళ్ళా వీక్షకులందరికీ నేను చేస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే, మీ ప్రాంతాల్లో మీరు ఏ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాటిని క్లుప్తంగా మా టీంకి కనుక పంపించగలిగితే వీటన్నిటిని పొందుపరిచి ఒక బుక్లెట్ లాగా మనం తయారు చేస్తాం. రెడీ రెకనర్ అంటాం మనం. రెడీ రెకనర్, ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే ఏం చేయాలన్న దానికి ఒక మార్గదర్శనంగా మనం చేద్దామన్న సంకల్పంలో ఉన్న ఆ దిశగా పని చేస్తున్నాం. సో ప్రజలందరికీ కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే, మీ డే టు డే ఇష్యూస్ ని కైండ్లీ ఫ్లాగ్ దెమ్. Sir, thank you, sir. And one final question, sir. Basically, మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది కదా సార్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని, చీఫ్ మినిస్టర్ అని, మినిస్టర్స్ అని, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఆ గ్రామ పంచాయతీలు, ప్రెసిడెంట్లు అని.
సార్ ఒక చిన్న మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 7-12 లిమిట్లెస్ గా వర్క్ చేస్తారు, పై వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఒక కార్పొరేట్ కల్చర్ లో చూసుకుంటే, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సెగ్మెంట్ లో చూసుకున్న ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు, రిపోర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ హైయర్ అఫీషియల్స్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పొలిటీషియన్స్ సార్, బేసిక్ గా వీళ్ళ పనే ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడం, ఏ ఇష్యూ లేకుండా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కానీ విలేజ్ కానీ రూల్ చేయడం. బట్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎప్పుడు పొలిటీషియన్ నుంచి ఒక బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అంటే వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న టాకే ఎక్కువ వింటుంటాం. దీన్ని ఎలా సార్ మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం? మీరు అన్నట్టు ఏమవుతుందంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఎలక్షన్స్ లో మీరు చూస్తే, కానీ ఎలక్షన్స్ లో నిజంగా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా ఇప్పుడు మన ముందున్న ఒక పెద్ద సమస్య. ఏమీ చేయకున్నా కూడా వాళ్ళు తరపడి 2-3 టర్ములు కూడా ఎలక్ట్ అయిపోతున్నారు. సో అందుకని కొన్ని దేశాల్లో ఏం చేశారంటే రీకాల్ అని ఒక సిస్టమ్ పెట్టారు. అంటే ఎవరైనా ప్రజాప్రతినిధి తను ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ తను చేయాల్సిన పద్ధతిలో పని చేయకుంటే అతన్ని మళ్ళా తిరిగి పిలవచ్చే సిస్టమే రీకాల్ సిస్టమ్ అంటారు. కాబట్టి ఈ రీకాల్ సిస్టమ్ అన్నదాన్ని మనం ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నది కూడా ఒక స్టడీ జరుగుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనం ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ వీళ్ళ బేసిక్ రోల్ ఏంటంటే లెజిస్లేషన్ మేకింగ్. వాళ్ళు బేసిక్ గా చట్టాలు చేయాలి. అంటే ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ సమస్యలను దూరం చేయడానికి వాళ్ళు తగిన చట్టాలు, నియమాలు వాళ్ళు అసెంబ్లీలోను పార్లమెంట్ లోను చేస్తారు. బేసిక్ గా అది వాళ్ళ వర్క్. ఆ తర్వాత తయారు చేసిన వాటిలన్నింటినీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అన్నది ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్. అంటే జిల్లా తీసుకుంటే కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎంఆర్ఓ, తర్వాత వచ్చేసి కింద డిప్యూటీ తహసీల్దార్స్, వీరందరూ కూడా తర్వాత డిఎస్పీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు వీళ్ళంతా. సో ఈ చట్టాలన్నింటినీ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నది వీళ్ళు చేయాలి. కాబట్టి చట్టాలు చేసేది ప్రజాప్రతినిధులు, వాటిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి దిగిపోతున్నారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నది ఇట్స్ ఎన్ ఎక్స్క్లూజివ్ జాబ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయకుంటే వాళ్ళను మనం కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ వీళ్ళు అక్కడ కూర్చొని మా వాళ్ళకే ఈ పని చేయాలి, మా పార్టీ వాళ్ళైతే ఈ విధమైన నియమాలు చేయాలి, ఇతర పార్టీ వాళ్ళు పని చేయకూడదు. ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్గ్రెసింగ్ ఇన్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ మిషనరీ బ్యూరోక్రసీ చేయాల్సిన దాంట్లో వీళ్ళ హస్తక్షేపం అన్నమాట. వీళ్ళు దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ టు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ చట్టాలు అన్నవి అందరికీ ఈక్వల్ గా వర్తించట్లేదు. కొంతమందికి కొన్ని రకాలుగా వర్తించబడుతున్నాయి, కొన్ని రకాల వాళ్ళకు టోటల్ గా డినై అవుతున్నాయి. సో ఇది బేసిక్ ఫ్లా ఇన్ ది హోల్ సిస్టమ్. సో మీరు అన్నట్టు వీళ్ళకి కూడా కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్, తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా జరగాలి రాబోయే కాలంలో. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే జరిగాయో మీరు చూస్తే ఎవరో ఒక సెన్సిబుల్ సిటిజన్స్ కోర్టుకు వెళ్ళడం వల్ల, సుప్రీం కోర్టుకు కానీ హైకోర్టుకు కానీ వెళ్ళడం వల్ల అనేక విధి విధానాలు ఫామ్ కాబడ్డాయి. కాబట్టి వీటి గురించి కూడా ఐ థింక్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి గోయింగ్. అండ్ త్వరలో కూడా మనం ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ గురించి ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. అంటే ఉన్న సిస్టంలో ఏ విధమైన మార్పులు తీసుకురావాలి, అది కోర్టుల ద్వారా అవుతుందా లేకుంటే మనం లేఖలు రాసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా అవుతుందా అన్న దాని గురించి కూడా త్వరలో ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేసి దాన్ని లాజికల్ కన్క్లూషన్ గా తీసుకొస్తూ ఇంకా ఉన్న సిస్టంలో ఏ రిఫార్మేషన్స్ రావాలి అన్నది మనం చేయాలన్నది ఒక సంకల్పన. సుధీర్. గుడ్ సార్, గుడ్. చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ సార్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ర్యాప్ ఇట్ అప్. ఈవెన్ మన అత్రే సార్ కానీ, చౌదరి గారు కానీ, నాయక్ గారు కానీ చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా బేసిక్ గా చాలా మందికి తెలియదు సార్. ఆన్ డే టు డే లైఫ్ జస్ట్ లివింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఏదో మన జాబ్ చేసుకుంటున్నాం, 5 years ఒకసారి ఓటేస్తాం. బట్ మీన్ వైల్ ఈ 5 years లో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి when it comes to రూరల్ లెవెల్. సో మీరు వాటినన్నింటినీ చాలా ప్రాపర్ గా అడ్రస్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఫార్మర్స్ మీద చేస్తున్న వర్క్ కానీ, మీ రీసెర్చ్ కానీ చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు దానివల్ల. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ we wish to get more information from you through the Join for Development program. And it's a wonderful initiative for the Janata Dosth show as well. Thank you so much, sir. Lakshmi garu, we wish you all the best on your research and work. And dear all participants, this is the 17th Janata Dosth show, and every Sunday we are conducting it. Please join with us and share your opinions. We have the experts, and we will get the valid information from the experts in the society. Thank you so much, sir, and thank you all Janata Dosth participants. We are wrapping up. Thank you. థ్యాంక్ యూ సుధీర్. యూ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ది ప్రోగ్రామ్ వెరీ వెల్. బాగా కండక్ట్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన
ఎవరైతే మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళకు కూడా నేను అభినందనలు తయారు చేస్తున్నా. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అవి మిగిలిపోయి ఉంటే, బికాస్ టైం కన్స్ట్రెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి మేబీ వీ కెన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇంకా చౌదరి గారు కానీ ఇంకా ఏమైనా ఇష్యూస్ మిగిలిపోయి ఉంటే, ఎందుకంటే ఆత్రేయ గారు అన్న ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఫిగర్ ఈ రోజు వచ్చారు. ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు జగన్ మురారి అండ్ హిస్ టీమ్. ఎందుకంటే ప్రతి వారం కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ ను తీసుకొచ్చి మనతో పాటు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకునే, ఎందుకంటే ఇది చాలా మందికి ఇది గొప్ప ఎడ్యుకేషన్ మనకి. సో ఈ గెస్ట్లను పిలిచి రావడం, వాళ్ళ ఇష్యూస్ మనం అడగడం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో థ్యాంక్స్ టు టీమ్ జాయిన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Thank you very much. Jai. Have a good day, sir. Have a good day. Good evening. Thank you.